వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్టిలిటీ. సో ఫర్టిలిటీ అనేసరికి విమెన్‌లో మాత్రమే ఫర్టిలిటీ, ఐవీఎఫ్ ఇవన్నీ విన్నాం. కానీ ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా వచ్చిన సర్వేలో మెన్స్‌లో కూడా ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దానికి కారణాలేంటి? సో ఎలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్? సో ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మాట్లాడదాం. ప్రజెంట్ మనతోటి స్టూడియోలో న్యూట్రిషనిస్ట్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. సార్ నమస్తే. నమస్కారం అండి. సో ఇన్ జనరల్‌గా ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ విమెన్ అనేదే చూస్తూ ఉన్నాం. యాహ్! కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మెన్స్‌లో కూడా ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని విన్నాం. అసలు నిజంగా వాస్తవమేనండి? 100% వాస్తవమే. బట్ ఐల్ స్లైట్లీ కరెక్ట్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ సెడ్. ఇన్ఫెర్టిలిటీ అది ఓన్లీ విమెన్‌కి మాత్రమే కన్సర్న్ కాదండి. వన్ థింగ్ మెన్ కూడా కన్సర్న్డే. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ మెన్, అది కూడా కరెక్టే. ఓహ్! అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఎస్, సమ్ మెన్ ఆర్ నౌ విల్లింగ్ టు రీచ్ డాక్టర్ ఫర్ హెల్ప్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్ట్ విచ్ వీ షుడ్ అగ్రీ అండ్ అప్రిషియేట్. ఇదివరకటి కంటే ఇప్పుడు మెన్‌లో ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఇదివరకు దే వర్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. హ్మ్. అండ్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ నా నాలో లైక్ ఉద్యోగరీత్యా అనుకుందాం. నేను కొంతమంది పేషెంట్స్‌తో ఇంటరాక్ట్ అయితే వాళ్ళందరూ ఇంట్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే, ఓకే, పిల్లలు లేరు, 3-4 ఇయర్స్ అయిపోయింది. సో లెట్ ద లేడీ గో టు ద డాక్టర్. యెస్. So I have actually asked some of the patients ki ఆవిడని ఎందుకు పంపించారు, లైక్ వై హస్బెండ్ డిడ్ నాట్ అకంపెనీ హెర్, బికాస్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఇద్దరిలోనూ ఉండొచ్చు కదా. హ్మ్. దే వర్ టేకెన్ బై లైక్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ ఏ షాక్, ట్రస్ట్ మీ వెన్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ దట్ అవునా, షుడ్ ఈ గో టైప్, డస్ he need to go to a doctor? I think given that he is 100% fertile, దట్ ఈస్ టేకెన్ అండ్ దెన్ అమ్మాయి మాత్రమే వెళ్ళి డాక్టర్కి చూపించుకొని రావాలని ఒక కాన్సెప్ట్. బట్ అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద కరెంట్ జనరేషన్, ఒక 30% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఐ సీ దెమ్ అట్ ద డాక్టర్స్ దీస్ డేస్ అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ గెటింగ్ ట్రీటెడ్. బట్ ఇంకా ఒక అజ్యూమ్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అబౌట్ సే 70% ఆర్ స్టిల్ అవుట్ దేర్ హూ ఆర్ నాట్ రీచింగ్ ఫర్ హెల్ప్ అండ్ స్టిల్ వాంట్ టు బిలీవ్ దిస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ మీ. అయితే రీసెంట్‌గా ఈ మెన్స్‌లో ఇన్‌ఫర్టిలిటీ పైన ఒక రీసెర్చ్ జరిగింది. సూర్యాపేట్, ఖమ్మం అండ్ నియర్ ఆఫ్ నల్గొండకి సంబంధించిన Oh, కొంతమంది okay. డాక్టర్స్ దే హావ్ డిడ్ ఎ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్. యెస్, మెన్‌లో కూడా ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ పెరుగుతున్నాయి. డ్యూ టు స్మోకింగ్ అండ్ డ్యూ టు ద అర్బనైజేషన్, డ్యూ టు ద జంక్ ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది. అవును. ఈజ్ ఇట్ రైట్? Yeah, and our report, I think I have also come across that some of our doctors have taken and then did some study and presented those reports. ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వటం మాత్రం ఈజ్ ట్రూ, లాట్ ఆఫ్ కేసెస్, అండ్ ఐ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు అగైన్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఓన్లీ. వన్, స్మోకింగ్, దట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ fertility. Excessive alcohol consumption, that also impacts fertility. Food, the kind of food which we eat. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మన విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ అవి అంటాం కదండి, అవి ఏంటంటే సప్లిమెంట్స్ లేకుండా కూడా మనకి నడిచిపోవాలి. హౌ, ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమ్ రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఇన్ రైట్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇన్ ద ఫుడ్, ఆ ఫుడ్లో ఉండాల్సినవి ఏమి ఉండాలి అవి అంటే పల్సెస్, గ్రీన్ వెజిటబుల్స్ కానీ, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఒక రిపోర్ట్ ఉందండి, వన్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ దట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూస్ ఛానల్స్ దట్ సేస్ అవుట్ ఆఫ్ 10, 6 people eat junk food. And 4 may be having some balanced diet. ఇంకొక అది సేమ్ న్యూస్ ఆర్టికల్ presented, 1 out of 10 consumes vegetables and fruits. So 9 of them are not consuming fruits and vegetables. So మరి ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు దట్ fertility issues because the Infertility right issues. nutrition is not going. Like if you are filling your stomach, but are you giving all the nutrition that is required to the body? సరే, ఇక్కడ ఈ ఆల్కహాల్, సిగరెట్ అనేది ఇప్పుడులో రీసెంట్‌గా వచ్చింది కాదు. సో Yeah, గత చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉన్నాయి. they are బట్ there. స్టిల్ Yes. ఎందుకు ఇప్పుడు మాత్రమే మెన్స్‌లో ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి రేజ్ అవుతున్నాయి? Good point. Like I said earlier, issues are there. మేబీ దే హ్యావ్ నాట్ సర్ఫేస్, వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. ఒకటి. రెండు, స్మోకింగ్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్. ఇప్పుడు కాదు, స్మోకింగ్ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు హార్మ్ఫుల్లే. హార్మ్‌ఫుల్లే. యెస్. కరెక్ట్. అండ్ ఆల్కహాల్ ఎక్సెసివ్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎప్పుడైనా హార్మ్ఫుల్లే. యెస్. బట్ పాసిబిలిటీస్
this is adding to the trouble because of the food which we consume, heavy fat food, trans fats in the food, kind of palm oil and all that, and packed foods which we consume, and pizzas, burgers, whatnot. I mean, like, a lot of mayonnaise, another greatest evil. మైనీస్ మైనీస్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఆయిల్. మీరు ఇంట్లో మైనీస్ చేసుకోవచ్చు, నేను చెప్తాను మీరు ఎట్లా మైనీస్ చేయాలో. యాడ్ లిటిల్ మిల్క్ అండ్ ఆయిల్. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ మార్కెటర్, I have to use what kind of oil to have more profit? I can't use Low an quality expensive. Palm olive is easily available thing, so I'll use that only, and I'll give you mayonnaise made out of that, and add egg to that. If I mean, like, some of them who make it out of egg also. So that's a simple way of making mayonnaise. Now you look at what you're putting in that mixer when you make this mayonnaise, and then see how it is made, and then you will never consume that. Trust me. And that is so much of oil and so much of fat in that, and it is definitely not going to do any good. ఆయిల్ కావాలి బాడీకి. ఎంత కావాలంటే ఫ్యాట్ డిజాల్వింగ్ న్యూట్రియంట్స్ కొన్ని ఉంటాయండి, లైక్ కోఎన్జైమ్ క్యూటెన్ ఎగ్జాంపుల్కి, ఆర్ కొన్ని విటమిన్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యాట్ సాల్వెంట్, ఫ్యాట్ డిజాల్వింగ్. సో అది క్యారియర్గా పనికి వస్తుంది, మనకి లోపలికి వెళ్తే అబ్జర్వ్ అవుతుంది, బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఎంత అవసరం అంటే, మరి యూ లుక్ ఎట్ ద కైండ్ ఆఫ్ లిమిట్ హౌ మచ్ యూ షుడ్ యూజ్ అండ్ హౌ మచ్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ దట్. సో దీనికి యాడెడ్ ఫ్లేవర్ ఏంటంటే సిగరెట్ అండ్ ఆల్కహాల్. సో అందుకని మేబీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాగరేటింగ్ ద కరెంట్ సిచ్యుయేషన్. బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ దెన్ ఆల్సో, నౌ ఆల్సో. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఎడిషనల్లీ హార్మ్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద food habits and lifestyle issues which we currently have with people. ఓకే, సో ఏం చెయ్యాలి? Yeah, good question. I am also interested to answer this. I still wonder, ఏం చేయాలో తెలియని వాళ్ళ పర్సెంట్ 1-2 ఉంటుందండి పర్సెంటేజ్, తెలియక చేసేది. బట్ ఈ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ తెలిసేది. ఇప్పుడు సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తుంటే దాని మీద రాసి ఉండదండి. మరి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఏం చెప్పను? ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ టు అండర్స్టాండ్. బట్ దీనికి ఏం కావాలంటే తెలియకపోవటం కాదు ఇంపార్టెంట్, విల్లింగ్నెస్ టు డూ. They all know what to do, but they should have willingness to do, and it's about our own future and it's about our own health. So కొంత లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ ఉండాలి. ఫుడ్ తిన్న తర్వాత అరగడానికి మందులు వేసుకొని, మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్కి మందులు వేసుకొని అట్లా కాకుండా, దట్ యాక్టివిటీ ఇట్స్ నాట్ దట్ fill the stomach volume. Support your food with nutrients that are required by the body. That is one. Second, అన్నం అరిగించడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా కరిగించడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెస్ట్ అండి. అన్నం యాజ్ ఇన్ ద ఫుడ్ విచ్ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్, దాన్ని డైజెషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ కాకుండా దాన్ని బర్న్ చేయడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే పాసిబిలిటీ ఈజ్ 50% of issues might get solved. So lifestyle issues, there must be some exercise to the body. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో కూర్చుంటే there are e-commerce brands which will give you everything, so you don't have to go out, you don't have to walk. And ఏదో ఫ్లోర్లో ఉంటాం, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వాక్ డౌన్ ద ఫ్లోర్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్లైంబ్ అప్ ద స్టేర్స్ అండ్ లిఫ్ట్. అండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే స్ట్రైట్ గో టు కార్, బైక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, అండ్ దెన్ పార్క్, అండ్ దెన్ హార్డ్లీ 10 steps రోజులో. And there were several concepts in it, but there is one of the concepts 10,000 steps ani, 7,000 steps ani, minimum 5,000 steps in a day ani. So whatever is your energy permitting, don't strain your body, don't trouble your body. Actually speaking, and shraddhaga vinte body speaks to us. Trust me, this statement I'm saying with full agreement to the truth of this statement. Your body speaks to you. Meeku ఆకలిస్తుందని మీకు బాడీ చెప్తేనేగా తింటారు. సో ఇట్ స్పీక్స్ టు యూ ఇన్ సెవరల్ వేస్. సో ఇప్పుడు మీరు అలసిపోయి కాళ్ళు చేతులు నొప్పులు వచ్చేసేంత ఎక్సర్సైజులు చేయక్కల. సో మనకి శక్తి ఎంత ఉందో అంతవరకు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు burn those calories, put yourself to some exertion, not only digesting the food, but at least burn the calories which we have consumed. That is one way of handling it. And serene and nutritious food, like include fruits and a little fistful of combination dry fruits or seeds, or it need not be very expensive. మనం చిన్నప్పటి నుంచి తిని పెరిగిన వస్తువులతోటే మనకి లైఫ్ స్టైల్ మార్చి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ దొరుకుతుందండి. సో దీనివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇన్ మెన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. దేర్ విల్ బి ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్. మెడికేషన్ రిక్వైర్డా కాదంటే రిక్వైర్డే, బట్ దట్ ఎ డాక్టర్ హ్యాస్ టు సే లుకింగ్ ఎట్ ద ఈచ్ కేస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెడికేషన్ వరకు వెళ్ళొద్దంటే వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. కరెక్ట్.
కరెక్ట్. దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్. మెడికేషన్ వరకు ఆ సిట్యుయేషన్ వర్సన్ అవ్వనంత వరకు వెళ్ళక్కర్లేదంటే యెస్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి. సరైన ఫుడ్ తీసుకోవాలి. దట్ హ్యాస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, లైక్ ICMR అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, దే హ్యావ్ సెవరల్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ ఆర్ దిస్ థింగ్. సో పోనీ అవన్నీ టర్మ్స్ తెలిసినా తెలియకపోయినా వీ న్యూ వాట్ ఈస్ గుడ్ టు ఈట్. లీఫీ వెజిటబుల్స్, సెల్యులోజ్ ఉంటుంది, అది డైజెస్ట్ అవ్వదు, సో దట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ ఫైబర్ ఫర్ అస్. సో ఫైబర్ ఫుడ్ ఉండాలి, సో విచ్ ఈస్ హార్ట్ హెల్దీ, అండ్ దెన్ ఆల్ న్యూట్రియంట్స్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫంక్షన్స్ కరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు లైక్ మేల్ ఫెర్టిలిటీ అంటే బేసిక్గా స్పోమ్ ఫార్మేషన్, మెచ్యురేషన్, అంతే కదా. yes. సో వాటికి సరైన న్యూట్రిషన్ ఈ ప్రాసెస్ లోపల ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. బట్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ విత్ రైట్ న్యూట్రిషన్, ఆ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా వెళ్తుంది. సో ఆ మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా వెళ్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మొటిలిటీ ఉండదంటారు, లేకపోతే స్పోమ్ మార్ఫాలజీ సరిగా లేదంటారు, హెడ్ సరిగా లేదో, టైల్ సరిగా లేదో, వాట్ ఎవర్. సో DNA ఇష్యూస్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇష్యూస్, ఏదో ఒకటి అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏదైనా వస్తుంటాయి. సో రైట్ న్యూట్రిషన్ ఉండాలి, అండ్ అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ help at, like I can say 100% they'll be helpful. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much.